10th நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, you will have the different types of reaction, displacement reaction, decomposition reaction, neutralization, precipitation, combination, இந்த மாதிரி எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. இங்க நம்ம படிக்க போறது வந்து we will just list it like this. So first one is called as substitution reactions. So by the word itself you can understand what is meant by substitution. One atom will be replaced with another atom. Okay, second type of reaction will be addition reaction, where there is no atom will be removed, extra atom will be added to that. Addition reactions. Third one will be elimination reactions. Elimination reactions. Here one atom or a group of atom will be removed from the compound, so that the resulting product will have some either extra bonds or less number of atoms or something like that. So you will have that elimination type of reactions, and then you will have rearrangement type of reactions. Some atoms undergo rearrangement in their position to form a new product, and then you will have what is called as the condensation reactions, where two molecules condense by the removal of generally a water molecule. ஒரு water molecule remove ஆகும்போது we call that as a condensation reaction. And then you have the isomerization reaction. So if you have a normal N-butane or N-hexane, N-heptane அது மாதிரி இருந்ததுன்னு சொன்னால் அதில் when we undergo it, it will form isoheptane or neoheptane or secondary, primaryலேருந்து செகண்டரிக்கு வர மாதிரி இருக்கிறது அதெல்லாம் called as isomerization reaction. And then you have the pericyclic reactions, and then you have polymerization reactions. இந்த எல்லா ரியாக்ஷனோட டெஃபினேஷனும் அதோட ஒரு எக்ஸாம்பிளும் நீ ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இந்த லெசன்லேயே வரும். இதுக்கு அடுத்தது ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ்னு ஒரு லெசன் இருக்குது, அதுலேயும் உனக்கு வரும். அதில் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக படிப்பேன். இங்கே வந்து ஜஸ்ட் ஐ வில் இன்ட்ரடியூஸ் யூ டு த டெஃபினேஷன் அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஆல் தீஸ் டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து substitution reactions வந்து generally we will have either we can have a nucleophilic substitution reaction or a free radical substitution reaction. Free radical substitution reactions நம்மளுக்கு நடக்கலாம் இந்த இடத்துல. nucleophilic substitution reactionsல வந்து you will have substitution nucleophilic unimolecular reaction, substitution nucleophilic bimolecular reaction அப்படின்னு சொல்லிட்டு we have two types of இருக்குது. இன்னும் நிறைய டைப் இருக்குது உனக்கு. பட் நம்ம ஜென்ரலாக வந்து SN1 அண்ட் SN2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதை ரெஃபர் பண்ணுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சப்ஸ்டிடியூஷன் நியூக்ளியோஃபிலிக் யூனிமாலிகுலர் அண்ட் பயோமாலிகுலர். அதெல்லாம் என்னன்றதை நான் உங்களுக்கு அப்புறமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். வாட் இஸ் மென் பை மாலிகுலாரிட்டி ஆஃப் த ரியாக்ஷன்லாம் வந்து நீங்கள் நெக்ஸ்ட் இயர் படிப்பீங்க அதில். ஸோ இது வந்து யூ கேன் சே தட் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் கேன் பி கம்பேர்டு டு தட் ஆஃப் a displacement reaction or displacement reaction சொல்லலாம். It can be either a single displacement or double displacement மாதிரி நீ சொல்லலாம். Displacement of, and it can be an atom or a group of atom or a group of atoms between two species. ஒரு ரியாக்டண்ட்டுக்கும் ரியேஜென்ட்டுக்கும் நடுவில் இந்த மாதிரி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆச்சுன்னு சொன்னால் we call that as a displacement reaction. Suppose for example இப்போ nucleophilic substitution நம்ம எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோ. if you take the nucleophilic substitution reactions. ஸோ நியூக்ளியோஃபைல்னால் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஸ்பீஷீஸ் இந்த மாதிரி OH மைனஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த OH மைனஸில் வந்து இஃப் யூ ஆட், நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், ஆர்கானிக் ஸ்கீமாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ப்ளஸ் மைனஸ் ஜென்ரேட் பண்ணணும், அண்ட் மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் அட்டாக் பண்ணும், ப்ளஸ் வந்து மாதிரி இருக்க வெளியில் இருக்கும். ஸோ சப்ஸ்டிடியூஷன்றதுனால என்ன ஆகும், திஸ் HO will come and get attached to this, pushing back the chloride, அந்த halide ion வெளியில் தள்ளிடும். ஸோ hydroxyl ion substitutes the halide ion that is present in this. So this will come out of this. So இது பார்த்தீங்கன்னா this is a strong nucleophile. Because it is able to push out this halide ion இங்கே வந்துடுது. halide ion will be a weak nucleophile. னா என்ன அர்த்தம், இதால் வந்து OH கூட கம்பீட் பண்ணிட்டு இது கூட ஒட்டின்னு இருக்க முடியல. OH வந்து துரத்தின உடனே அது வெளியில் ஈஸியாக போயிடுறது. therefore this is a very good leaving group.
This is a very good leaving group. Organic schema-வை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Leaving group na என்னன்றதை நான் உங்களுக்கு அங்க சொல்லியிருக்கேன். It is the most stable species that comes out. So this halide ion is most stable or more stable, therefore it is less reactive. More stable, therefore it is less reactive. Less reactive, and therefore இது less reactive இருக்கிறதுனால this is a weak nucleophile. We call this as a weak nucleophile. So this is an example of a nucleophilic substitution reaction. Okay, அதே மாதிரி நம்ம we can also have electrophilic substitution reaction also. Besides free radical, we also have electrophilic substitution reaction. So இப்போ electrophilic substitution reactionல பார்த்தோம்னா electrophilic substitution reaction. So you have an electrophile, that is a positively charged species that is coming up. So electrophile means it is a deficient in electron. So this is deficient in electrons. A positively charged species. So if you have, say for example, if you have benzene, in benzene you will be studying this reaction in detail. So you have C6H6, in all carbon you will have hydrogen. நம்ம அதை தனியாக எடுத்து எழுதிக்கலாம் இந்த இடத்துல. Suppose you treat this with an electrophile, say Cl+. போடும்போது we can say that this is an electrophile. This will undergo what is called as chlorination. We call addition of chlorine is called as chlorination. In general, halogen pota halogenation, hydrogen pota hydrogenation, bromine pota bromination. அந்த மாதிரி நம்ம என்ன குரூப்பை ஆட் பண்ணுறோமோ அந்த குரூப் வரும். ஆல்கைல் குரூப் போட்டால் ஆல்கைலேஷன், மித்தால் குரூப் போட்டால் மெத்திலேஷன். அந்த மாதிரி we can call those by names. ஸோ இங்கே என்ன ஆகும், electrophilic substitutionல this hydrogen will be replaced by this chlorine. Hydrogen will be replaced by this chlorine and this will come out. As usual, you should remember that இது வெளியில வருதுன்றதுனால என்ன அர்த்தம், this is a very good leaving group னு அர்த்தம். This is a very good leaving group அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், this is more stable னு அர்த்தம். இது ஸ்டேபிளா இருக்கிறதுனால தான் வெளியில வருது. அது ஸ்டேபிளா இருக்கிறதுனால என்ன அர்த்தம், அது less reactive னு அர்த்தம். less reactive-ஆ இருக்கிறதுனால வெளியே, ஏன்னா இது more reactive-ஆ இருந்தால் திருப்பி இது கூட ரியாக்ட் பண்ணிட்டு இந்த குளோரினை வெளியில துரத்திட்டு திருப்பி இது வந்து ஒட்டின்ற வந்த இடத்துல அப்படி நடக்கல. அதனால we say that this is less reactive. So you should understand the meaning of the stability and the reactivity. When something is more stable, that means it will be less reactive. அமைதியாக இருக்கும். அது ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்குன்னு என்ன அர்த்தம், ஒரு மாதிரி ஒரு சச்சித் ஆனந்த நிலையை அடைஞ்சு அமைதியாக இருக்கும். அது அப்போ அது ரியாக்ஷனே இருக்காது, கிட்ட அமைதியாக இருக்கும். இந்த ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு நிதானம் இருக்காது, பேலன்ஸ் இருக்காது. அந்த மாதிரி நீ புரிஞ்சுட்டேன்னா ஈஸியாக இருக்கும் உனக்கு அது. ஸோ திஸ் இஸ் an example of electrophilic substitution reactions in organic chemistry. All these things will be studying in detail both in 11th as well as in 12th standard. So the next one பார்த்தனா free radical substitution. Free radical substitution. Okay. So in the free radical substitution வந்து, for example, if you take say methane, next chapterல இதை டீட்டெயிலாக படிக்க போற நீ, மீத்தேனில் இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜன் எப்படி எடுத்துட்டோம்னா, when you add chlorine in the presence of light. So you should know what happens when you add chlorine in the presence of light. So நம்ம ஏற்கனவே அதை பார்த்துருக்கோம். chlorine in the presence of light என்ன ஆகும், it will generate 2 chlorine free radicals like this. It will generate 2 chlorine free radicals like this. So methane வந்து you have this 4 hydrogen atom attached like this, H, H, H and H. So when this is attacked by this chloride free radical, chlorine free radical வந்து இதை அட்டாக் பண்ணும்போது, இந்த பாண்ட் அட்டாக் பண்ணும்போது எந்த பாண்டை வேணாலும் அட்டாக் பண்ணும். 4 பாண்டுமே சேமான பாண்டு தான், எதை வேணாலும் அட்டாக் பண்ணும். அண்ட் as I told you, ஃப்ரீ ரேடிக்கல் அட்டாக் பண்ணும்போதும் இந்த பாண்டும் வந்து ஹோமோலிட்டிக் ஃபிஷனில் தான் வரும் உனக்கு. இந்த மாதிரி ஹோமோலிட்டிக் ஃபிஷனில் வரும். ஹோமோலிட்டிக் ஃபிஷனில் வரும்போது என்ன ஆகும், this will produce a species like this, H3C dot plus H dot இப்படி ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ இந்த Cl வந்து இது கூட அட்டாச் ஆகும்போது என்ன ஆகும், இந்த இடத்துல வந்து this will get attached to this. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த H டாட் கூட இந்த Cl வந்து இப்படி அட்டாச் ஆகிடும், இங்கே ஒரு பாண்டு ஃபார்ம் ஆகிடும். அதே மாதிரி இந்த C கூட இந்த C டாட் கூட இன்னொரு குளோரின் இங்கே அட்டாச் ஆகி இங்கே ஒரு பாண்டு ஃபார்ம் ஆகிடும்.
So you will get two products, HCl and CH3Cl. So methyl chloride and hydrochloric acid, ரெண்டு compound உனக்கு கிடைக்கும். And as I told you, this is a very highly reactive species என்றதுனால இந்த குளோரின் ஃப்ரீ ராடிக்கல் இருக்கிற வரைக்கும் இது சும்மா விடாது. எந்தெந்த பாண்டெல்லாம் கிடைக்கிறதோ எல்லா பாண்டையும் உடச்சுட்டே இருக்கும் அது. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம், இதில் சப்போஸ் இங்கே 100 மீத்தேன் மாலிகூல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, 100 மீத்தேன் மாலிகூல் இருக்கிற இந்த ஒரு பாண்டை உடச்சி 100 மீத்தைல் குளோரைடை பண்ணிடும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், இந்த CH பாண்ட் இருக்குல்ல, இது உடைக்கும். அடுத்தது இந்த மீத்தைல் குளோரைடில் இருக்கிற அடுத்த பாண்டை உடைக்கும் அது, லைக் திஸ். இப்போ இங்கே குளோரின் வந்துடுது, இங்கே H வந்துடுது. அப்புறம் என்ன பண்ணோம், அடுத்த குளோரின் ஆட்டம் ஃப்ரீ ராடிக்கல் வரும்போது இதை அட்டாக் பண்ணும். இதை அட்டாக் பண்ணிட்டுனா இது உடையும், இது உடையும் இந்த இடத்துல. அப்போ என்ன ஆகும், உனக்கு H2C டாட் ப்ளஸ் H டாட் H2CCl டாட் ப்ளஸ் H டாட் ஃபார்ம் ஆகும். இது கூட குளோரின் ரியாக்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும், H2C டாட் குளோரின் டாட் இங்கே ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிடும், ப்ளஸ் H டாட் டாட் C HCl ஃபார்ம் ஆகிடும் இந்த இடத்துல. தட் இஸ் யூ ஹேவ் CH2Cl2 ப்ளஸ் HCl உனக்கு ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் டைக்ளோரோமீத்தேன் அப்படின்னு பேர். ப்ளஸ் HCl ஃபார்ம் ஆகிடும். அதே மாதிரி it will go on breaking down the other two hydrogen also. Again the chlorine free radical will break this. It will form CH. அடுத்த ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு காம்பவுண்டை ஃபார்ம் பண்ணும். அந்த ஹைட்ரஜனையும் அப்புறமா அடுத்த ஸ்டெப்பில் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும். you will have CCl4 கார்பன் டெட்ராக்ளோரைடு. ஸோ மீத்தேனில் வந்து குளோரினை போட்டு லைட்டை பாஸ் பண்ணால் உனக்கு 4 காம்பவுண்டு கிடைக்கும், 1 2 3 and 4. So this is an example of a free radical substitution reaction. So what is a substitution reaction? When an atom or a group of atom is displaced directly or by substitution, we call that as a substitution reactions. And 3 types of substitution can be encountered in the organic reaction, namely nucleophile substitution, electrophile substitution and free radical substitution reactions.